اهلا بيكم في كراش كورس شانل. اللي ما يعرفيش انا كابتن رأفت واصف. هنعمل سيريز من حلقات عن الايلتس تيست لو انت عايزه للهجرة او للدراسة خارج بلدك، هيفيدك جدا الكورس. النهاردة هنتكلم عن الليسننج، هديكوا امتحانين للليسننج، واحد بصوتي وواحد بصوت حد نيتيف. خلاص، احنا المرة اللي فاتت اللي ما تابعش معانا في فيديو بنك اسئله للسبيكينج، اتكلمنا على اول بارت عن العمل الورك، وهنكمل حلقات 30 حلقه لكل مجالات الحياه. النهارده هنتكلم عن الليسننج. اعرفكم الليسننج، امتحان الايلتس عموما هو 4 بارتس، 4 اجزاء. قلت لكم قبل كده في ريتن وريدنج وسبيكينج وليسننج، 4 اجزاء، كل واحد من 9 بوينتس، بتاخد الدرجه من 9. اللي يجيب 8 9 9 9 بيدوك الافريج، ممكن تجيب 9 من 9. الهجرة عايزة 5 من 9 اللي هو الجنرال، لكن اللي بيدرس لازم يمتحن امتحان اسمه اكاديميك ايلتس مش جنرال ايلتس. فاحنا عموما هنبدا النهارده الليسننج. طب امتحان الليسننج عايز اعرفكم بيه، هو بتمتحنوا ازاي؟ اللي هي الانصات، تسمع لمحادثه اجنبيه وتجاوب على الاسئله. هو بيكون من 4 ريكوردنج، لما تروح تمتحن يبقى 4 ريكوردنج، 4 تسجيلات. كل تسجيل هتسمعه مرة واحدة once، عشان في ناس بيسألوا ممكن يعيدوا. no, the record will play once، مرة واحدة، والمفروض حضرتك تجاوب على الأسئلة. هما الليسننج 40 سؤال في خلال 4 ريكوردنج، يعني كل تسجيل هتجاوب على 10 أسئلة. هيبقى طبعا معاك ورقة بالأسئلة بس هتسمع القطعة، فركز معايا. أنا النهاردة هقرا لكم 1 ريكوردنج. من أهم التيبس في التسجيل، لما تسمع التسجيل تبص لو في رقم معين، يعني مثلا رقم حجرة، رقم فلوس معينة اتدفعت، قال لك عن موضوع معين، عملنا نيو ثينج، بنوا مبنى جديد، عملوا نيو اكتيفيتي. الحاجات دي التبس، ارقام معينة تخليها في دماغك. لو في اسم معين في الحديث خلي بالك منه، احفظه لانه مش هيتعاد تاني، لان الاسئله غالبا هتبقى حاجه كده: مين اللي بيتكلم، اسمه ايه، طب عايز ايه، طب رقم ده ايه. فركزوا معايا. هنبدا الحديث، هيبقى بين customer conversation، this is the first test. هيبقى في client customer يعني، وفي receptionist في اوتيل. يلا بينا نستارت the first test of listening in IELTS. Customer: good morning. I have reservation for a single room. My name is Sarah Thompson. Receptionist: good morning, Miss Thompson. Let me check that for you. Yes, here it is. You will be staying with us for 3 nights. Is that correct? Customer: yes. That's right. Receptionist: wonderful. Now, just to confirm, you requested a single room. Is that with a shared or private bathroom? Customer: I would prefer a room with a private bathroom, please. Receptionist: all right, we have a few available. Let me see. Yes, we have room number 205 and room number 307. Which one you would like? Customer: could you tell me the price difference between the 2 rooms? Receptionist: certainly. Room 205 is priced at $80 per night, while room number 307 is priced as $100 per night. Customer: I see. Well, I will go with room 205. Then Receptionist: great. I have reserved room 205 for you, Miss Thompson. Now, the check-in time is 2 p.m. and the check-out time is 11 a.m. Is that alright for you? Customer: yes, that's perfect. Receptionist: fantastic. Just a reminder, we offer a complimentary breakfast in our dining area from 7 a.m. to 10 a.m. morning. Is there anything else I can assist you with? Customer: no, thank you. That's all for now. Receptionist: all right, Miss Thompson.
We look forward to welcoming you to our hotel. Have a pleasant day. Now we have completed the recording. You already listened to the recording. Please answer the question. I will give you now 5 questions. You will see, I will not tell you the answer right away, but just listen to the question. The question will be written in the paper. First, name. Who? The customer name. Second question, number of nights. Number of nights she will stay in the hotel. Room type. Preferred bathroom type. Choosing room number. يبقى again, the name, number of nights, room type, preferred bathroom type, choosing room number. Now, let me tell you the answer. The name is Sarah Thompson. She is the customer. Sarah Thompson. How many nights? Number of nights? She said 3 nights. Room type. What is the room type? Single room. Preferred bathroom type? Private bathroom. The last question is choosing room number, room 205. Now we completed the first test. I hope you listen well. If you didn't understand well the paragraph or you missed something, please replay it again and try to answer by yourself the questions. Now I will give you the second test, IELTS test, the listening from native person. Okay, let us start the new IELTS listening test together. Good luck. Section 2. You will hear a recorded message giving information about an English hotel. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Welcome to the Bridge Hotel Information Line. The Bridge Hotel is part of the Compact Group, which is a large association of family-owned hotels offering a warm, friendly atmosphere and high-quality service at competitive prices. All of them cater for a wide range of people, from business to leisure clients. Set in a quiet residential area on the attractive outskirts of Belford, about 3 miles from the city centre, the Bridge Hotel is a popular choice for conferences. After recent refurbishment and expansion, it now has 25 double rooms and 20 singles. All 45 are en suite with TV and coffee and tea making facilities. The Bridge Hotel is set in 3.5 hectares of grounds, with an open-air swimming pool and 4 tennis courts. There is also a newly opened gym with fitness suite, which is considered one of the best equipped in the area. Non-resident membership is available. We have a fully licensed restaurant for residents and non-residents, which provides a wide range of dishes with a particular focus on dishes from around the world. Now you have completed the 2 IELTS listening tests. I hope you solve it all 100%. If you solve it 100%, you will get 9 of 9. لو انت حليتهم كلهم صح هتاخد 9 من 9. I will give you more listening test, speaking test, IELTS bank questions. It will cover all the field, whatever you think and you don't think about it. Please don't be stranger. Join my channel family and be part of our channel. Please join it now. If you have any questions, please write whatever comments. If you need more detailed about any test, if you have any question, if you are confused in anything, just write in the comment. اتمنى ان انتوا تبقوا جزء من الاسره عندي في القناه. اشترك معايا لو استفدت باي شيء او انت عايز تعرف اي شيء جديد ابعت لي على الخاص او في الكومنتس، وانا ان شاء الله في اقرب وقت هجاوب لك على اسئله وهرد على كل استفسار. Good luck واشوفكم الحلقه الجايه.
Do not forget to subscribe.